be wasting the court's time by reading the FIR, recapitulating the facts. But to the extent of my client, who is a director in the company, I'll start straight away with my arguments, and then I'll be taking the honorable court to the judgments. This will be my arguments totally today. Facts, your lordships can take it that I have just given the facts to the honorable court, and those facts are on record. So I don't need to read again. Yes, yes. So I'll be arguing on two fronts. So the first argument would be that whether in the first place, for an offense under the Indian Penal Code, where the section 304, which they have invoked, would it entail a vicarious liability if the section does not contemplate that? That is one. In order to elaborate that, my argument would be that the case law is very clear on this, that unless and until the section or the statute provides for a vicarious liability, like Negotiable Instruments Act, Essential Commodities Act, Drugs and Cosmetics Act, various, where if the company commits an offense, then the vicarious liability shifts on the directors. And there the sections are very clear. 141 in Negotiable Instruments is very clear. Here again, the question is number one. It is a case of a surgery done which has gone wrong. And unfortunately, I would say, people have lost their lives. In fact, with utmost remorse at my command, I would say that it should not have happened like this. But unfortunately, this has happened. The question which the Honorable Court will have to consider prima facie for the purpose of anticipatory bail of my client, then number one, whether it makes out an offense of culpable homicide not amounting to murder, or does it make out at the best an offense of negligence. Even if it makes out an offense of negligence, for negligence which is committed per se, can a director be held liable for that? Like today, I may just give, for the purpose of illustration, an example that I am hospitalized in a hospital. Take a case where it has happened recently and the Supreme Court has come down very heavily on that, that instead of a left leg, the right leg was amputed of a child. And the Supreme Court did not entertain the application vis-a-vis the doctors. That principle was laid down by the Supreme Court in medical negligence. Here, similar case. But the director cannot be held liable, that you as a director should have seen that instead of left leg, right should not have been amputed. Now, this is one plank of argument that I will be making. Second aspect is that whether in the first place, does it make out an offense of culpable homicide? Because as I understand the law, my limited experience that I have on this side, that culpable homicide will be attracted only when your honor is undertaking a trial of murder. And when murder trial, the honorable court is taken to the fact that, sir, this offense does not fall within section 300, but it falls within the three exceptions of 300. Exception 1, 2, and 3. If the honorable court, your honor, is satisfied on that in a trial, then the court may take a view that yes, this will be an offense under 304, either part 1 or part 2. But without the invocation of 300, there cannot be an offense under 304 part 2. There cannot be an FIR. And I am relying on a judgment supported by a judgment of the Honorable the Gujarat High Court. So now, without going into the facts of the matter, I'll straight away take the Honorable Court to the judgments and the compilation. So this is the compilation. There is an index which we have made. I'll go by the index which is there. Sign. Sign.
I'm sorry, it's not signed. It will be done by the. So the first judgment, Your Honor may straight away go to page 9, paragraph 10. Am I with the Honorable? Having heard the learned counsel appearing for the parties and having considered the materials on record, the only question that falls for my consideration is whether the applicant should be discharged so far as the offence punishable under 304 and 395 of the IPC is concerned. The moot question that falls for my consideration is whether the police could have registered the FIR for the offence under 304 of the IPC. The second question that falls for my consideration is whether the police could have filed a charge sheet for the offence under 304 IPC. The third question that falls for my consideration is that how could the police have decided whether the case falls within any of the exceptions to section 300 of the IPC. In order to appreciate the question, it will be profitable to refer to the definition of murder as provided in section 300 of the Indian Penal Code, which is quoted below. So that I may skip. Thereafter, your Honor may straight away come to paragraph number 13 at page number 11. At this stage, it will be profitable to refer to the following observations of the Supreme Court in the case of so-and-so versus so-and-so, reported in so-and-so, where the Supreme Court laid down the distinction between murder and culpable homicide, not amounting to murder in the following way. In the scheme of the Penal Code, culpable homicide is genus and murder its specie. All murder is culpable homicide, but not vice versa. Speaking generally, culpable homicide sense special characteristics of murder is culpable homicide not amounting to murder. For the purpose of fixing punishment proportionate to the gravity of this generic offense, the code practically recognizes 3 degrees of culpable homicide. The first is what may be called the culpable homicide of the first degree. This is the gravest form of culpable homicide, which is defined in section 300 as murder. The second may be termed as culpable homicide of the second degree. This is punishable under the first part of section 304. Then there is culpable homicide of the third degree. This is the lowest type of culpable homicide, and the punishment provided for it is also the lowest among the punishment provided for the 3 grades. Culpable homicide of this degree is punishable under the second part of section 304. The academic distinction between murder and culpable homicide not amounting to murder has vexed the courts for more than a century. The confusion is caused if courts, losing sight of the true scope and meaning of the terms used by the legislature in these sections, allow themselves to be drawn into minute abstractions. The safest way of approach to the interpretation and application of these provisions seems to be to keep in focus the key words used in various causes of section 299 and 300. The following comparative table will be helpful in appreciating the points of distinction between the two offenses. That I may skip. Para 14 may be seen. Clause B of section 299 corresponds with clause 2 and 3 of section 300. The distinguishing feature of the mens rea requisite under clause 2 is knowledge possessed by the offender regarding the particular victim being in such a particular condition or state of health that the intentional harm caused to him is likely to be fatal, notwithstanding the fact that such harm would not in ordinary way of nature be sufficient to cause death of a person in normal health condition. It is noteworthy that the intention to cause death is not essential requirement of clause 2. Only the intention of causing bodily injury, coupled with the offender's knowledge of the likelihood of such injury causing the death of the particular victim, is sufficient to bring the killing within the ambit of this clause. This aspect of clause 2 is borne out by illustrations B appended to section 300. Clause B of section 299 does not postulate any such knowledge on the part of the offender. Instances of cases falling under clause 2 of section 300 can be where the assailant causes death by a fist blow intentionally given, knowing that the victim is suffering from an enlarged liver or enlarged spleen or diseased heart, and such blow is likely to cause death of that particular person as a result of the rupture of the liver or the spleen or the failure of the heart, as the case may be. If the assailants had no such knowledge about the disease or spatial frailty of the victim, nor an intention to cause death or bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death,
The offense will not be murder even if the injury which caused the death was intentionally given. In clause 3 of section, in clause 3 of section 300, instead of the words likely to cause death occurring in the corresponding clause B of section 299, the word sufficient in the ordinary course of nature have been used. Obviously, the distinction lies between a bodily injury likely to cause death and a bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. The distinction is fine but real, and if overlooked, may result in miscarriage of justice. The difference between clause B of section 299 and clause 3 of section 300 is one of the degree of probability of death resulting from the intended bodily injury. To put it more broadly, it is the degree of probability of death which determines whether a culpable homicide is of the gravest, medium, or the lowest degree. The word likely in clause B of section 299 conveys the sense of probable as distinguished from a mere possibility. The words bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death mean that death will be the most probable result of the injury having regard to the ordinary course of nature. For the case to fall within clause 3, it is not necessary that the offender intended to cause death so long as the death ensues from the intentional bodily injury or injury sufficient to cause death in the ordinary course of nature. Rajwant and another versus State of Kerala, EIA 1966, Supreme Court 1874, is an apt illustration of this point. So thereafter, the court has further gone on to refer to the judgments of the Supreme Court. Again, I may not take your lordships through all of that, but if the Honorable Court may thereafter further oblige me by having a look at the last portion of the judgment. Page number 14 may be seen by your lordships. Sir, can I request the Honorable Court to first have a look at para 13 instead of 14? Page 13, sorry, page 13, bottom part. From the above conspectus, it emerges that whenever a court is confronted with the question whether the offense is murder or culpable homicide not amounting to murder, on the facts of a case, it will be convenient for it to approach the problem in 3 stages. A question to be considered at the first stage would be whether the accused has done an act by doing which he has caused the death of another. Proof of such casual connection between the act of the accused and the death leads to the second stage of considering whether the act of the accused amounts to culpable homicide as defined in section 299. If the answer to this question is prima facie found in the affirmative, the stage of considering the operation of section 300 penal code is reached. This is the stage at which the court should determine whether the facts proved by the prosecution bring the case within the ambit of any of the 4 clauses of the definition of murder contained in section 300. If the answer to this question is in the negative, the offense would be culpable homicide not amounting to murder, punishable under the first or the second part of section 304, depending respectively on whether the second or the third clause of section 299 is applicable. If this question is found in the positive, but the case comes within any of the exceptions enumerated in 300, the offense would still be culpable homicide not amounting to murder, punishable under the first part of section 304 IPC. I am of the view that in the first instance, now this is important, no first information report can be registered for the offense under section 304 of the IPC. I am also of the view that the police at the end of the investigation could not have filed the charge sheet for the offense under 304 IPC. Section 304 IPC would apply provided the case falls within one of the exceptions of 300 of the IPC. If a charge sheet is filed for the offense of murder, and if it is the defense case of the accused that the offense is one of culpable homicide not amounting to murder, then he has to bring the case within one of the exceptions of section 300. In the aforesaid context, I may refer to and rely upon the decisions of the Supreme Court in the case of so-and-so. So that again I may skip because that is on the principle of so-and-so. And para 16, last paragraph may be seen here.
Thus, section, sir, age page last paragraph. Thus, section 304 Indian Penal Code does not create an offense of culpable homicide not amounting to murder. The section provides for punishment in case of culpable homicide not amounting to murder. The first part of it provides for punishment and such offense when the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death. The second part of it provides for the punishment in a case when the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death. The offense that is made punishable under the section is the same offense, namely an offense of culpable homicide not amounting to murder. It only provides different punishments, taking into consideration whether the act was done with a particular intention or the act was done with the knowledge that it is likely to cause death, without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death. It will be significant to note that the section 304 covers cases where the offense is prima facie an offense of murder, punishable under section 302. But in view of the application of any one of the exceptions given in section 300 of the IPC, the offense of murder is reduced to an offense of culpable homicide not amounting to murder. At this stage and in the aforesaid context, I must look into section 105 of the Evidence Act, which reads as under. So that is on the burden of proof, and I may skip that part. So straight away, if the Honorable Court may oblige me by having a look at page 23, paragraph 28. The act on the part of the applicant in constituting an unlawful assembly and forcibly storming into the flat, thereby creating a panic or fear in the mind of the deceased and his friends, in my opinion, by any stretch of imagination, would not fall under clause 4 of section 300, so as to bring the act within the ambit of culpable homicide amounting to. In my opinion, section 304 IPC has no application in the present case. In the aforesaid, there again, I may skip that part, and your honor may straight away thereafter come to the second judgment. So, sir, everywhere in this judgment, one principle that unless there is no charge of 300, there cannot be an FIR nor a charge sheet for 304 part 2. And secondly, sir, what the court emphasizes here is most importantly that the knowledge, you had the knowledge. So now I as a director, sir, how will I have a knowledge that what is his heart condition? That is for the doctors to look into. Suppose there is a case of negligence, assuming for the sake of argument without admitting, it is a case of negligence and something happens like what has happened unfortunately here. Would a director be held responsible for that? Would he be taken behind bars? And what would be the whole purpose of taking me in police custody and then in judicial custody? How would it help the cause of the prosecution? As far as the persons who were there at the helm of the affairs of the surgery and everything, sir, they are very much there. Not that I am trying to throw away my responsibility as far as compensation is concerned. We are ready and willing to help and cooperate with them to any extent that we can. But when you are taking a case to the extent of culpable homicide, my argument would be that number one, being a director, you cannot attribute knowledge. And secondly, that intention to cause bodily injury. Can it be today said that this doctor performed this operation with an intention to cause bodily injury likely to cause death? It can never be so. At the best, sir, I am saying that assuming for the sake of argument without admitting is that yes, there could have been some, if I can say, a decision-making process or my discretion as a doctor. I feel that here angiography was required. The committee says that it was not required. There is a difference of opinion. My opinion went wrong. It can at the best constitute maybe an offense of 304 capital A, that is negligence. But sir, this can never be a case of culpable homicide. That is once. Now the second judgment the Honorable Court may have. Okay. So it is at page number 32.
page 32. And straight away paragraph 9 may be seen. Page number 36. Section 304 capital A says, I may not read that thereafter. The requirements of this section are that the death of any person must have been caused by the accused by doing any rash or negligent act. In other words, there must be proof that the rash or negligent act of an accused was the proximate cause of the death. There must be direct nexus between the death of a person and the rash or negligent act of the accused. As mentioned earlier, there is no evidence to show that it was a rash or negligent act of the accused that caused the death of the deceased. Before referring to the decided cases, we would like to revert to the prosecution evidence. Sir, that may not be relevant. Straight away, if the Honorable Court may oblige me by having a look at page 37, next page, para 11, 12, and 14. Now, let us turn to the decided cases dealing with the scope of 304 capital A of the IPC. To impose criminal liability under 304 capital A of the IPC, it is necessary that the death should have been the direct result of a rash and negligent act of the accused. Sir, I may pause here for a second. On this line of the judgment referred to here is that is Sir Lawrence Jenkins observed in Emperor versus so-and-so. Sir, I would like to state and submit here that me being a director of the company, today can it be said that the death of this unfortunate death has taken place as a direct result of my act? Because 304A would be an offense in personam. It is not an offense in rem. It is not a general offense where I have cheated about lakhs of people. It's a scam. It's a monetary scam. So it is going to affect the persons at large. Then it is an offense in rem. Yes, you can say that your one act has affected many people. But as far as negligence is concerned, rash and negligent act is concerned, it may be by driving, it may be by a doctor, it may even be by a lawyer. For example, my wrong advice or deliberate wrong advice to a client has actually put him in a lot of difficulty. The court might hold me responsible for 304A that this was a rash and negligent act on your part to have done this. But can you thrust upon the director this rash and negligent act? Number one, whether it is rash and negligent is one aspect. But I am assuming a step further that assuming that it is a rash and negligent act, can it be said that a director is responsible for that particular act? Because I was not in India. From the third, these offenses of 11th, from the third, I am out of India. I was Australia. I'm in Australia with my wife and my children over there. I was not even present here, sir. In such circumstances, sir, one cannot be held responsible vicariously for negligence. Now, sir, para 12 may be seen. The scope of section 304A of the IPC came to be considered by this court in Qurban Hussain Muhammad Ali versus State of Maharashtra in so-and-so. In our opinion, the ratio of that decision governs the facts of the present case. The facts of that case were the appellant was the manager of and working partner of a firm which manufactured paint and varnish. The factory was licensed by the Bombay municipality on certain conditions to manufacture paints involving a cold process and to store certain specified quantities of turpentine, varnish, and paint. The factory did not have a license for manufacturing wet paints, but nevertheless manufactured them. For burners were used in the factory for the purpose of melting rosin or bitumen by heating them in barrels and adding turpentine thereto after the temperature cooled down to a certain degree. While this unlicensed process was going on, froth overflowed out of the barrel, and because of the heat, varnish and turpentine, which were stored in a short distance, caught fire, as a result of which 7 workmen died. The appellant was prosecuted under 304A and section 285 of the IPC. His appeal was summarily dismissed by the Bombay High Court. This court set aside the conviction under 304 capital A of the IPC, holding that the mere fact that the appellant allowed the burners to be used in the same room in which varnish and turpentine were stored
even though it would be a negligent act, would not be enough to make the appellant responsible for the fire which broke out. In the course of the judgment of this court, observed that the cause of the fire was not merely the presence of the burners within the room in which the tarnish and turpentine were stored, though that circumstance was indirectly responsible for fire which broke out. What section 304A requires is causing of death by doing any rash or negligent act. And this means that the death must be direct or proximate result of the rash or negligent act. So this is where I am emphasizing. Direct result of some person's rash or negligent act. On the basis of the fact of that case, this court held that the direct and proximate cause of the fire, which resulted in 7 deaths, was the act of one of the workmen in pouring the turpentine too early, and not the appellant's act in allowing the burners to burn in the particular room. In the present case, we do not know what was the proximate cause of the accident. We cannot rule out the possibility of the accident having been caused due to the fault of the deceased. The question whether appellant number 1 was proficient in driving jeep or not does not conclude the issue. His proficiency in driving might furnish a defense which a learner could not have, but the absence of proficiency did not make him guilty. The only question was whether, in the point of the fact, he was not competent to drive, and his incompetence was the cause of the death of the person concerned. For the reasons mentioned above, we are unable to agree with paragraph 14. The courts below that, on the basis of the facts found by them, the first appellant could have been found guilty for the offense under 304A. So everywhere they say that it has to be a direct result of an act. Now, vicariously holding the directors or the director or the management responsible for the act of the their servants or their agents is a principle which is normally found in law of torts. Vicarious liability, we all have learned that it is found only in law of torts. In criminal law, vicarious liability is absent unless the statute provides for it. Now, therefore, my lord may thereafter straight away come to page number 39. So page number 41 may be seen. Para 10 says that, I'm sorry. Appellant was convicted under 304 and 308 of the IPC. Both the offenses relate to the commission and attempt to culpable homicide respectively. So culpable homicide is the common factor in both courts. Section 299 of the IPC defines culpable homicide, which has 3 alternative requirements. They are doing an act with the intention of causing death of a person, doing an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause such death, or doing an act with the knowledge that he is likely by such act to cause death of another person. Learned counsel for the respondent state made an endeavor to bring the case within the ambit of the third alternative, as the case cannot possibly be brought under any of the other 2. The act proved to have been committed by the appellant along with Babu Khan in the case is manufacture of explosive substance like bombs. Hence, what is to be established is the above act must have been done with the knowledge that such act by itself was likely to cause death. If some other act had intervened with the offender did not do consciously, which triggered the explosion, that could not be counted as the act for the offender. No evidence had been led in by the prosecution to show that mere manufacture of such bombs is likely to cause death of any person, nor any evidence for showing that the appellant had the knowledge that by manufacturing bombs, death would possibly be caused to any human being without any other act being done. So there has to be an act which intervenes. Now that act, as far as I am concerned, sir, how does the police, what is the evidence for that?
We may also point out that the prosecution has not brought out any circumstance by which the court could remotely attribute knowledge to the appellant that by manufacturing and possessing bombs, death of any person was likely consequence. By manufacturing a bomb alone, no one can normally think that it would explode without anything more done. Here, something more would have happened which caused the explosion. What was the additional act is unknown to us. At any rate, there is no material to show that the appellant had done the additional act. And that is how thereafter they acquitted the. So now most important is number 4. Why I am saying most important is that Your Honor is aware about the fact that there was a Hooch tragedy which had taken place a year and a half back or so. There, the case. So this is an this is an order under 438, where the directors of the company were held liable for the Hooch tragedy, which was committed by the servant of the company. So there the case was. So there the case was that I was holding a valid license for trading in ethanol. Now, ethanol is used in many industrial purposes also. I will not go into that. But as it could be found out that ethanol and methanol, they are substances which can be also used for this purpose. Unfortunately so, sir. Where poor people, they cannot afford this. So my servant, he, during the manufacturing or during the trading process, every day used to take out a little bit of ethanol, collect it, and almost about 650 liters of ethanol. Sir, he sold it in the open market without my knowledge. Nobody was aware. That was subsequently sold further to bootleggers, and by adding water to it, it was given as Hooch, and people died out of that. 46 people unfortunately lost their lives. Now, sir, in the facts of this case, which I am right now narrating, kindly see what the High Court has to say. Page number 82 may be seen by the Honorable. 83, sorry. '83, 13.4. Insofar as the applicants are concerned, it prima facie appears to this court that there is no material to allege commission of the offence under section 302 IPC. It further appears to this court that prima facie there is no material either alleged in the FIR or gathered during investigation whereby prima facie involvement of the applicants for the offence punishable under section 304 part 1 of the IPC could be alleged. It appears that while there is no overt act, this is what I am emphasizing, overt act which the High Court has considered. It appears that while there is no overt act attributed to the present applicants done with the intention of causing death, even in so far as an omission of not doing any particular act is concerned, prima facie there does not appear to be any intention which could be attributed to the present applicants. Having regard to the decisions of the Honorable Apex Court in the case of so-and-so versus so-and-so, reported in so-and-so, and also so-and-so, an essential requirement would be that the accused had a knowledge that by committing such an act of commission or omission, death was likely to be caused. Prima facie, it appears to this court that there is no allegation against the applicants of committing any particular act with the knowledge that the same would cause death. Such observations, notwithstanding the contention of the learned PP, Mr. So-and-so, that there has been a shortfall of around so-and-so liters of methyl alcohol, and whereas, so that is again on factual aspect, I may skip that part. 13.12 at page 86 may be seen. This court has also considered that the applicants before this court have no criminal antecedents. And whereas the managing director is aged about 58 years, one of the independent director is aged 90 years, and the other independent director is aged about 84 years, the non-executive director is aged 53 years, and the employee is aged 56 years. Considering the fact situation in the context law laid down,
by the Honorable Apex Court in the case of so and so, so and so, so and so, and thereafter straight away, page number 90, para 14 may be seen by you. Having regard to the circumstances noted above and considering the law laid down by the Honorable Apex Court, this court is inclined to consider this application. This court has also appreciated the gesture on the part of the applicants of providing an amount of rupees 2.20 crores to be paid as compensation to the victims of the unfortunate tragedy, and whereas it is clarified that the same is not an aspect which has weighed with this court while considering this application. Insofar as the amount of compensation, that again I may not, 95 may be seen, page 95. Paragraph 16. This court seeks to refer to an observation made by the learned single judge of this court, Quorum Justice J.B. Pardiwala J, as he then was, at paragraph 49 in the case of so-and-so versus so-and-so. Dictating this judgment was a very painful experience. The very thought of a 4-year-old child getting crushed beneath the tires of his own school bus makes my heart bleed with pain and agony. I can also imagine the pain and agony the parents of the deceased must be undergoing even as on today. However, such thoughts should not allow the mind of a judge to get boggled, otherwise justice cannot be done. However harsh one may find the law, but at the same time, the law remains the law and it has got to be respected. This court is also anguished and pained at the thought of 46 persons losing their lives, rendering their families destitute, and 82 persons injured on account of a completely avoidable tragedy. This court would sympathize with the families of the unfortunate deceased and also with the injured and their families. However, as observed by the court in the above quoted paragraph, this court has not allowed such thoughts to distract or boggle down its mind while passing this order. In the result, the present applications are allowed by directing that in the event of so and so, an anticipatory bail was ultimately granted. But this is for, again, I'm citing this because this again was for directors. Those persons who had actually committed the offense, probably I'm told that they are still behind bars. So now one more additional factor in this judgment. So these directors had preferred an application for discharge. That was rejected, which was carried to the Honorable High Court. And a few days back, the Honorable High Court has been pleased to stay the entire trials, but again, only for the directors, not for those persons who are actually at the helm of affairs of that. I'll give those orders. I'll just give those orders to the Honorable Court. And so then, so number 5, 99. Page 99 may be seen. So now this judgment that I'm citing is not either for 304 part 2 or 304A, but on the financial aspect in such kind of cases where mass or a large number of deaths have taken place due to some incident, where para 26 may be seen by the Honorable Court. That is at page number. Yes. Page 114 may be seen by you, where they say that financial loss to the government and how and what are the measures whilst granting anticipatory bail. We may, however, not be understood to have laid down the law that in no case should willingness to make payment deposit by the accused be considered before grant of an order for bail. In exceptional cases such as where an allegation of misappropriation of public money by the accused is leveled, and the accused, while seeking indulgence of the court to have his liberty secured, restored, volunteers to account for the whole or any part of the public money allegedly misappropriated by him, it would be open to the court concerned to consider whether in the larger public interest the money misappropriated should be allowed to be deposited before the application
for anticipatory bail is taken up for final consideration. After all, no court should be averse to putting public money back in the system if the situation is conducive. Therefore, we are minded to think that this approach would be in the larger interest of the community. However, such an approach would not be warranted in cases of private disputes, where private parties complain of their money being involved in the offense of cheating. So one line I will read again, which says that after all, no court should be averse to putting public money back in the system if the situation is conducive thereof, and we are minded to think that this approach would be in the larger interest of the community. Now, pausing here for a moment. In the present case, my argument to this honorable court would be this wise. I quite see, but I'm just doing my duty here. So, this we are still ready and willing to, because that will be something which, yes, Your Honor. Yes. I'm sorry, I've not been able to. Apart from the monetary aspect, there is one more aspect which requires. No, we can't restore what has already been lost. Supreme Court. The earlier. Yes, madam. True. Nothing else. Yes. Yes. I don't say no to that. What? Of course. Of course. I'm not saying no for a second. But what I'm trying to drive at is this vice case, sir, that approach in the present case would be more, in my submission, would be more justiciable and I would say judicious, because ultimately what they would require at the end of the day is something which they have lost but which cannot be given back, but they can pull on their life for a further period of whatever years they have. It can be one of the approaches of the court. I'm not saying that that has to be. That can never be the argument, to your honor. Now, the last judgment at page 117. It's a small judgment, not a longest judgment. Page 120 maybe. Similar kind of incident. And if the honorable court obliges me, paragraph 4 onwards, page 121. The prosecution case appears to be that between 2005 and 11, a large sum of money said to be to the tune of rupees so and so was allocated by the government of India for the state of UP Ministry of Health and Family Welfare, out of which a sum of rupees so and so crores was in due course released. It is also the case of the prosecution that out of the amount so released, a sum of rupees so and so crores is said to have been spent on the mission by the state government. Allegations, among others, of large-scale irregularities, misappropriation of funds, fake billing, and purchases at exorbitant rates led the High Court of Allahabad to direct an inquiry into the scam by CBI, which in turn led to the registration of 74 regular cases and 28 preliminary inquiries by the CBI. Delhi, so-and-so, so-and-so, so-and-so. And then paragraph 7 may be seen by the Honorable Court. When these petitions came up before us for preliminary hearing, notices were issued to the respondents and interim protection granted to the petitioners against the arrest on the condition that they deposit with the trial court the amount stipulated in the orders passed by this court. In some of these cases, we directed petitioners to furnish bail bonds to the satisfaction of the trial court besides the deposit of the amount mentioned in the orders. It is not in dispute that the petitioners have deposited the amount directed to be deposited. It is also not in dispute that wherever a direction was issued by the petitioner for the petitioners to furnish bail bonds, the requisite bail bonds have also been furnished by them to the courts concerned.
Having heard the learned counsel for the petitioner, Mr. So-and-so, learned additional solicitor general, appeared for the CBI, we are of the view that these petitions can be disposed of with appropriate directions. It is noteworthy that the CBI had not chosen to arrest any one of the petitioners. So what fell from your honor, that in cases of monetary transactions and misappropriation of monetary funds, yes, it can be restored by money, but a life can never be restored by money. That is what your honor indicated. But what I'm trying to say is that, sir, a lost life will never be restored, and it's a very unfortunate thing. And we all know the tragedy of losing our loved ones. Someday or the other, we all have gone through this situation, and more so in such kind of circumstances. But again, putting myself in this situation, my argument is that, sir, is a director responsible for that? Is a director of the company? I can understand that the person who are actually at the helm of the affairs doing it, some negligence on their part, careless approach, absolute careless approach could have been one of the considerations. But as a director, sir, how do you, and does it make out a case of culpable homicide? Does not fall within 300. There is no charge of 300 against. How would 304 come into play? That is, sir, the argument. That is all. Sir, one aspect I am told by my learned friend is that there were certain camps which were also done. So, but the scheme which was there, that itself said that you will have to promote the scheme for the people around. And camping was one of that which was there in the scheme itself. And the answer to that is this, that the camping was done only with a view to see that poor people at different corners of the village, rural areas, they get the benefit of this. Because this is, this hospital is in the urban area. Now, everyone in the farthest locality, somewhere in the rural area, won't even know that this kind of hospital is doing this work. And there is a scheme like this. So in order to bring that awareness amongst the people, so this entire camping was done. And ultimately, sir, one aspect will have to be considered. Sir, by doing majority of the surgeries and the procedure, I would say, angiography is a procedure actually, that procedures under the scheme, sir, in fact, if we just go to see, I'm doing it at a concessional rate, which the government has said. I'm trying to promote the scheme of the government. I could have done that even under the normal procedures and taken my normal amount. But the whole idea was that the majority of the people, they get it, and probably over enthusiasm that government would be happy that I've done so many things. And that is one of the reasons. So that was the whole idea. So to camping, I will have to answer as a director. Therefore, I'm answering with the doctors. What doctors will do, what the management tells them to do. Not surgeries, but suppose we say that as management, the board of directors takes a decision that na, અહીંયા ખાલી અમદાવાદ શહેર કે બરોડા કે એટલામાં નહીં. This scheme is meant for poor people. So go to the farthest areas, villages where they get the benefit of this scheme. That was the only idea for camping, sir, and to get in probably good books, or rather in good eyes of the government, that we have taken your scheme so seriously and we have done it. I know that some, as required under the scheme, overzealousness or over enthusiasm at times has unfortunately taken this whole. But I would still request the honorable court that if your honor may consider in terms of, sir, હું એવું નથી કહેતો કે પૈસાથી ના, એવું નથી, but I should not sound like that. I'm not trying to say that because I have money I can, no, that is not my, but sir, એ લોકોને સૌથી વધારે હૂંફ મળશે અત્યારે. So it will be by compensating them right now. This is the time when they really need some amount. We are ready and willing, and that is exactly what the High Court, His Lordship Justice Kerial, in that Huch tragedy did. And he has also appreciated that 2.220 crores were deposited by us, and government was directed to give it to all those who had died and were injured. So if that approach also, sir, we are ready and willing to cooperate.
we will do whatever necessary for these teeth and keen. I am obliged for a patient hearing. Sir, I have completed. With your honor's permission, can I leave? My learned friend will be here. I'm sorry, I will have to rush back to the. I'm grateful to the honor. લો પ્રિયાંક કૌશિકભાઈ પટેલ દ્વારા સાહેબ હાલની એન્ટિસિપેટરી બેલ દાખલ કરવામાં આવી છે. એટલે એક્યુઝ એ જાતે નથી દાખલ કરેલી, એના રિલેટિવ મારફતે સાહેબ દાખલ કરવામાં. અહીંયા કહ્યું સાહેબ નામદાર કોર્ટનું જે નવો એક્ટ આપણો આવ્યો તો ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની 482 ઉપર સાહેબ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. 482 ડાયરેક્શન ફોર ગ્રાન્ટ ઓફ બેલ ટુ પર્સન એપ્રિહેન્ડિંગ એરેસ્ટ. When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or to the Court of Session for direction under this section, and that the court may be fit direct that in event of such arrest he shall be released on bail. એટલે by act statute relate કહે છે કે એને જાતે દાખલ કરવી પડે. He may apply. અહીંયા આગળ સાહેબ એમના રિલેટિવ મારફતે સાહેબ દાખલ કરવામાં આવેલી છે હાલની જામીન અરજી. સંપૂર્ણ સાહેબ એમની જામીન અરજી જોઈએ તો આ રિલેટિવે કેમ દાખલ કરી છે, આખી જામીન અરજીમાં સાહેબ કોઈ જગ્યાએ એમને લખ્યું નથી કે કેમ એમને દાખલ કરી, એમને કયો પાવર આપ્યો છે, કોણ કેમ દાખલ કરી છે, એ કોઈ હકીકત સાહેબ આખી જામીન અરજીમાં સાહેબ દર્શાવેલી. એટલે સૌથી પહેલા તો સાહેબ આ ટેનેબલ છે કે નહીં એ પેલો સાહેબ અમારા પ્રોસિક્યુશન તરફે આ છે કે આ હાલની જામીન અરજી સાહેબ ટકવા પાત્ર નથી. અહીંયા આગળ હા બતાવો સાહેબ. પહેલા સાહેબ ટેનેબલ છે કે નહીં એના પર પછી હું જજમેન્ટ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. હા ના થઈ શકે. પહેલું છે સાહેબ શ્રી ગુરુ બક્ષિક સિંધિયાના સાહેબ જે લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે એન્ટિસિપેટરી બેલનું, એના પેરેગ્રાફ નંબર 35 અને 40 પર સાહેબ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. સોરી સર મારી પાસે કોપી એક જ છે. કોપી એક જ છે. સોરી સર. પ્રિન્ટ આઉટ નીકળે તો સોફ્ટ કોપી આપી શકો. તમને ના મને સાહેબ માટે કહું છું. પ્રિન્ટ આઉટ નીકળે તો સોફ્ટ કોપી આપી શકો. આ એક આપજો ગુરુ બક્ષીની કે એનું સાહેબ પેરેગ્રાફ નંબર 40 ઉપર સાહેબ ધ્યાન દોરવામાં એમાં જામીન અરજીમાં શું શું હકીકત દર્શાવવી જોઈએ અને કોને કરવી જોઈએ સાહેબ એના વિશેની છે કે ધ રેશનલ of a direction under section 438(1) is the belief of this applicant founded on reasonable ground that he may be arrested for a non-bailable offence. અહીંયા આગળ સાહેબ આ પ્રિયાંશ પટેલને દાખલ કરી છે, એને તો કોઈ અરેસ્ટ નો છે ને, એમને કાર્તિક પટેલ થ્રુ દાખલ કરી છે, એના વતી દાખલ કરી છે. કાર્તિક પટેલ ક્યાં છે એ સંપૂર્ણ જામીન અરજીમાં કોઈ જગ્યાએ દર્શાવ્યું નથી અને કેમ એને કોઈ દાખલ કરી છે. It is unrealistic to accept that the applicant to draw up his application with the meticulous of a pleading in a civil case and such a not required of this act. અહીંયા સાહેબ સિવિલના જેવું નથી, દરેક વસ્તુ દર્શાવી જોઈએ, સિવિલમાં પ્લીડિંગ હોય પણ but specific event and fact must be disclosed by the applicant in order to enable the court to judge of the reasonable. એટલે એને ફેક્ટ અને ઇવેન્ટ સાહેબ દર્શાવવી જોઈએ. અહીંયા સંપૂર્ણ સાહેબ જામીન અરજી જોતા આવી કોઈ હકીકત સાહેબ એમને દર્શાવી નથી કે ક્યાં છે. બીજું સાહેબ જજમેન્ટ છે હાઈકોર્ટ ઓફ કેરેલાનું છે. એની અંદર સાહેબ એ 12 હતા જેને ફાઇલ કરી પિટિશન, એ 12 હતા
અને એની અંદર સાહેબ હાઈકોર્ટ ઓફ કેરેલાએ એને સપ્રેશન ઓફ ફેક્ટ કરી અને કે આવી જામીન અરજીઓ દાખલ થતી હોય તો એમને ક્લિયર દર્શાવવું પડશે કે ક્યાં છે, વિદેશમાં છે કે ઇન્ડિયામાં છે. અહીંયા આગળ સાહેબ હાલની જામીન અરજીમાં કઈ જગ્યાએ દર્શાવ્યું નથી કે ક્યાં છે. ત્રીજું સાહેબ જજમેન્ટ છે એ બી આંધ્રપ્રદેશ સાહેબ પરસ્યુ વેલ્યુ તરીકે આપ ટ્રીટ કરી શકો સર. હાઈકોર્ટ ઓફ આંધ્રપ્રદેશનું છે ગદ્દામ દિવ્યા ધના. એમાં પણ સાહેબ એ જ હતું કે હી ઇઝ અબ્રોડ and he is represented by a special power of attorney even according to the cause title. એને પાવર ઓફ એટર્નીથી જામીન અરજી દાખલ કરી હતી for 38. એમાં પણ the anticipatory bail petition must be invariably indicate the place of stay of the petitioner, accused and precisely the date he would reach in India. ક્યારે ભારત આપવાના છે અને એનું સંપૂર્ણ સરનામું બતાવજો. અહીંયા સાહેબ જામીન અરજીનું ટાઇટલ જોઈએ, એમનું એડ્રેસ જોઈએ સાહેબ. અભિશ્રી રેસિડન્ટ સિંધુ ભવન અમદાવાદ. આ કાર્તિક પટેલ નું એડ્રેસ એમને મેન્શન કર્યું છે જામીન અરજીના ટાઈમ. એજ પર આયુ એફિડેવિટ સાહેબ જોઈએ તો એનું એડ્રેસ અને એમને સાહેબ જે પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ રજૂ કરી છે એમાં પણ એ જ એડ્રેસ જોઈએ તો 4 અભિશ્રી રેસિડેન્સી વિભાગ 2 કાંતમ પાર્ટી પ્લોટની પાછળ રાજપથ ક્લબ રોડ આંબલી અમદાવાદ. એટલે જે મેન્શન કરેલું એડ્રેસ છે એ પણ સાહેબ ડિફર છે. ત્રીજી વાત કે જે વ્યક્તિએ એફિડેવિટ કર્યું છે કોર્ટમાં આ પિટિશન માટે એક્ઝિબિટ 4 થી, એમાં એફિડેવિટ કરનારનું પણ એડ્રેસ મેન્શન નથી કર્યું છે. એટલે માનો કે ભવિષ્યમાં કન્ડિશનોનું પાલન કરવાનું હોય તો કોને કયા સરનામે બજાવી છે નોટિસ કાઢવી હોય. એટલે એપ્લિકન્ટ નું પણ એડ્રેસ પ્રિન્ટમાં પ્રોપર નથી મેન્શન કરેલું. ઇવન તો જેને ફાઇલ કરી છે એનું એફિડેવિટ જોઈએ તો એ બી સાહેબ એમાં એડ્રેસ એમનું પણ બતાવ્યું નથી. એટલે સાહેબ જ્યારે આવા પ્રકારની બેલ હોય તો એમને એ રદ થવાને પાત્ર છે. અને ઇન ધ પ્રેઝન્ટ પિટિશન ધ કન્ડિશન આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ ધેરફોર ધ પિટિશન ઇઝ નોટ મેન્ટેનેબલ. આની અંદર એ જ હતું કે એમને એડ્રેસ અને ઇન્ડિયામાં ક્યારે આપવાના તે નહોતું દર્શાવ્યું એટલે મેન્ટેનેબલ નથી. ત્રીજું સાહેબ છે શ્રીકાંત ઉપાધ્યાય વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ બિહારનું નામના સુપ્રીમ કોર્ટનું છે સાહેબ હમણાંનું રિસન્ટલી. એમાં એડવોકેટ મારફતે ફાઇલિંગ કરી હતી. એ ઇસ્યુ થોડો જુદો છે. એમાં સીઆરપીસી 82-83 ની કાર્યવાહી કરી હતી અને એડવોકેટે એના વતી કોર્ટમાં ફાઇલ કરી હતી. Section 438 anticipatory bail falling of an anticipatory bail through an advocate would not and could not be treated as apprehension before the court by a person against whom such proceeding. એટલે સાહેબ એડવોકેટ મારફતે દાખલ કરી હતી છતાં પણ કોર્ટે કીધું કે એને હાજર ગણી ના શકાય. અહીંયા સાહેબ પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે અમિત આહુજા વર્સિસ જ્ઞાન પ્રકાશ બામરી 2010 નું છે. એની અંદર પણ સાહેબ વોશિંગ માટે નામદાર હાઈકોર્ટમાં એમના રિલેટિવ મારફતે પાવર ઓફ એટર્ની મારફતે દાખલ કરી હતી અને એની અંદર સાહેબ એવું ડિસાઇડ કરે ઓનલી એક્યુઝ પર્સન અગેન્સ્ટ whom a criminal case has been registered or a criminal complaint has been filed can file a petition under section 482 in the High Court for quashing complaint summoning order. Yes sir. Yes sir. Sir, हमारे affidavit में है sir. They have raised, my lord, but to put it, they have raised, but to put an end to it, I can give an undertaking because after this bill application is filed, we have filed an application before Honorable High Court of Gujarat, and thereas it has been notarized from the foreign country where he is at present right now. I am giving an undertaking that if this technical objection is there, I can file a fresh affidavit within a day or two. So this technical objection can be put an end to. અમે છે, એમનું છે, sir. એફિડેવિટમાં લખ્યું છે અરજદાર આરોપી દ્વારા જાતે જ આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરેલ નથી. એ સાહેબ એફિડેવિટના 5મા પેરેગ્રાફ 40 માં સાહેબ અન્ય જરૂરી વિગતોમાં એમના વિરુદ્ધ એલઓસી
ઇસ્યુ કરવામાં આવેલી છે એના નીચેમાં Page 9. જાતેથી આગોતરા જામીન દાખલ કરેલ નથી. 40 સર એલઓસી ના નીચે છે. યસ સર. આમાં સાહેબ આ પંજાબ હરિયાણા કીધું દાખલ કરવી હોય તો કોને કોને છૂટ આપી છે. એગ્રીવ પાર્ટી વિચ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય એન ઓર્ડર is required to seek a redressal of grievance by questioning the legal validity of correctness it if aggrieved party is suffering from some disability which in law is recognized as sufficient to permit any other person ex next friend. એટલે સાહેબ આની અંદર પ્રોક્સી વોર શબ્દ કે ક્રિમિનલ મેટર્સમાં પ્રોક્સી વોર થી લડી ના શકાય, પ્રોક્સી વોર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને સાહેબ આ જજમેન્ટ ને સાહેબ યસ સર. યસ સર એના જમાઈ મારફતે દાખલ. યસ સર. ના સર અમને એટલી ખબર છે કે વિદેશ છે, પણ વિદેશમાં કયા કન્ટ્રીમાં છે, કારણ કે અહીંયાથી 3 એમને સાહેબ અહીંયા પણ કોર્ટની સાથે સાહેબ જે એમને પાસપોર્ટ રજૂ કર્યો સાહેબ, પાસપોર્ટની કોપી રજૂ કરી સાહેબ, એ પાસપોર્ટની કોપી સાહેબ જોઈએ. એક આપી સાહેબ. Please WhatsApp. પાસપોર્ટની કોપી સાહેબ એમને ખાલી જતાને બતાવ્યું 3/11 અમે વિદેશ હતા. હા તો મેરિટ ઉપર સર. એટલે હું જબ પહેલા આની સાથે મેરિટની પણ આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે જ કરું. હા નોટ વેન્ટેબલ છે. પહેલી સાહેબ પ્રોસિક્યુશન નોટ મેન્ટેનેબલ એટલા માટે કે છે કે આ ટકવા પાત્ર નથી, એના રિલેટિવ દાખલ કરી. યસ સર. હા યસ નોટ મેન્ટેનેબલ સર. યસ સર બાય સ્ટેચ્યુટ કહે છે હી મે એપ્લાય. 482 સાહેબ. યસ સર. અને આ મેં કીધું છે એ પંજાબ હરિયાણાનું દિલ્હી. યસ યસ સર. હા એમને કીધું કે હું રજૂ કરાવી દઉં છું કઈ કન્ટ્રીમાં છે ને ક્યારે. હા હા સર વાંધો નહીં સર. હા Because LOC is there. અમારી એલઓસી છે સર. એ કયા કન્ટ્રીમાં છે એ સાહેબ અમને ખબર નથી. અહીંયાથી ગયા ને અમને પાસપોર્ટમાં સાહેબ વિગત અમે લીધી તો It's correct, but the only thing is સાહેબ એમાં ભૂલ છે. એડ્રેસમાં ધ કોસ્ટ ટાઇટલમાં બંગલા નંબર નથી લખ્યો. ખાલી એમનું આર્ગ્યુમેન્ટ એવું છે ઇટ ઇઝ અવર મિસ્ટેક વિલ રાઇટ ધ બંગલો નંબર. સોસાયટી ઇઝ સેમ. હી ઇઝ સેઇંગ ધેટ બંગલો નંબર રહી ગયો છે. અમારી ભૂલ છે સાહેબ. ના બંગલો નહીં એટલે આંબલીનું તમારું પાસપોર્ટનું એડ્રેસ આંબલીનું બતાવે છે અને તમે વાંધો નહીં સર. પણ સર આ એમને અત્યારે બી આ એમને જ કોપી રજૂ. હાલ પોલીસ એફિડેવિટ જોતા સાહેબ અમારું આરોપીનું એડ્રેસ સાહેબ પોલીસના એફિડેવિટ ની અંદર સાહેબ પેજ પહેલા પેરાગ્રાફ નંબર 2 પેજ નંબર 2 ધરપકડ ટાળવા નાસ્તા ફરતા આ રહેલા આરોપી કાર્તિકભાઈ
4 અભિશ્રી રેસિડેન્સી વિભાગ 2 કાંતમ પાર્ટી પ્લોટ ની પાછળ રાજપથ ક્લબ રોડ આંબલી અમદાવાદ શહેર. સાહેબ એ જ એડ્રેસ છે, પાસપોર્ટમાં પણ એ જ એડ્રેસ છે, હવે એમની પિટિશન સેમ એડ્રેસ, પિટિશન નો address. પિટિશન નું એડ્રેસ અભિશ્રી રેસિડેન્સી સિંધુ ભવન. સાહેબ ઘણો ડીપ સિંધુ ભવન થોડો આમ નાનો એરિયા છે અને અભિશ્રી રેસિડેન્સી કયા નંબર શું? હા સાહેબ પોલીસ તો સાહેબ પોલીસ તો સાહેબ વગર એડ્રેસે બી શોધી લેવાની છે સાહેબ. પણ કોર્ટ સમક્ષ જયારે કોઈ વ્યક્તિ પોતે દાદ લઈને આવતા હોય તો સાહેબ એમને ક્લીન હેન્ડ આપવું જોઈએ. એ આપશે પાકો એડ્રેસ, પાકો એડ્રેસ આપી દઈશ. ત્રીજી વાત સાહેબ, એમને આજે જે પાસપોર્ટની કોપી રજૂ કરી એમને આજે પણ સપ્રેશન કરે છે કે 3/11 અમે ગયા તો હાલ ક્યાં છે, કયા દેશમાં છે, ક્યાં ફરે, એનું પાસપોર્ટનો કોઈ સિક્કો રજૂ નથી કર્યો. ખાલી એમને 3/11 ની જવાની હકીકત રજૂ કરી સાહેબ. એટલે જ્યારે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ કોઈ બી વ્યક્તિ સાહેબ નથી મળી આવ્યું અમને અમારી પાસે, અમે સાહેબ 3-4 દિવસથી આજ એટલે આ ટેકનિકલી યસ સર યસ સર. હવે હા રજૂ કર સરને આપી દેજો. મેં આ ડી લિસ્ટ થી રજૂ કર્યું સર. યસ સર. સાહેબ હાલનો કેસની હકીકત જોઈએ તો સાહેબ આ કેસમાં ટોટલ 9 આરોપી માંથી સાહેબ 8 આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ છે. જ્યારે અમે એફિડેવિટ ફાઇલ કર્યું નામદાર કોર્ટમાં, અમે એફિડેવિટ નામદાર કોર્ટમાં ફાઇલ કર્યું 12 ફેબ્રુઆરી 12/12/2024 ફાઇલ કર્યું. એના પછી સાહેબ જે રાજશ્રી કોઠારી ખરા એમાં મેં નાસ્તા ફરતા બતાવ્યા છે, એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. એટલે હું ક્લેરિફિકેશન એટલા માટે કરું છું કે એફિડેવિટમાં મેં એમને નાસ્તા ફરતા બતાવેલા છે. યસ સર. અને હવે માત્ર એક આરોપી હવે કાર્તિક પટેલ છે, એ નાસ્તા ફરે છે. અહીંયા સાહેબ ગુનાની હકીકત જોઈએ તો આખો ગુનો સાહેબ કોન્ફરન્સી, કલ્પેબલ હોમિસાઇડ નોટ એમાઉન્ટ ટુ મર્ડર, ફોર્જરી અને ચીટિંગ ની સાથેની એફઆઈઆર લગતનો આખો સંપૂર્ણ ગુનો છે. હાલના જે કાર્તિક પટેલ છે એ સાહેબ આ હોસ્પિટલની અંદર એમનો 50.98% શેર હોલ્ડર છે. એટલે 51% નિયરેસ્ટ સાહેબ એ ભાગીદાર હોસ્પિટલના છે. આ ગુનાની અંદર સાહેબ આખો ગુનો ડોક્ટર્સ, ડાયરેક્ટર્સ અને મેનેજમેન્ટ મારફતે કરવામાં આવેલો હતો. એમાં મોટા ભાગના આરોપીની સાહેબ ધરપકડ થઈ ગયેલી છે. અહીંયા આગળ સાહેબ એમના વિરુદ્ધ LOC નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલી છે. એમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ જોઈએ તો સાહેબ આ ગુના સિવાય બીજા 2 ગુના, એક પ્રોહિબિશનનો ગુનો અને હમણાં રિસન્ટલી સાહેબ એમને PMJY જે કાર્ડ બનાવવાની હતી હકીકત, એ કાર્ડ પણ ખોટા બનાવતા હતા. એ નવો ગુનો સાહેબ દાખલ થયો છે અમદાવાદ DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં. એટલે એમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ જોઈએ તો એમના વિરુદ્ધ સાહેબ આ સિવાય બીજા 4 ગુના એમના વિરુદ્ધ છે. અહીંયા સાહેબ એમનો રોલ જોઈએ તો જ્યારે મીટિંગો થતી સાહેબ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરની મંથલી મીટિંગ કરવી, એની અંદર હાલના અરજદાર તમામ વ્યક્તિઓને એવું કહેતા હતા કોઈ પણ હિસાબે આપણી હોસ્પિટલની આવક વધે એના માટે તમે PMJ કાર્ડ ધારક વ્યક્તિઓને મોટી સંખ્યામાં સારવારના બહાના નીચે આપણી હોસ્પિટલમાં લઈ આવો. એ સાહેબ પોલીસના એફિડેવિટમાં મેન્શન કરેલું છે. હોસ્પિટલમાં લાવવા માટે દર્દીઓને હેનકેન પ્રકારે સમજાવવા, બીમારીના ભયથી પ્રભાવિત કરવા અરજદાર આરોપી તથા ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂત તથા CEO રાહુલ જૈન દ્વારા કન્સલ્ટ ડોક્ટરને પ્રત્યક્ષ દબાણ કરવામાં આવતું. એમાં સાહેબ મોટા ભાગના ડોક્ટરો જે ત્યાં નોકરી કરતા હતા એ લોકો છૂટા થઈ ગયા. એમના સાહેબ CRPC 163 એટલે હાલની BNS 183 મુજબના સાહેબ નિવેદનો પણ નોંધવામાં આવેલા છે. ટોટલ 7 વ્યક્તિ સાહેબ.
ટોટલ 7 જણના એઝ પર એફિડેવિટ કોલમ નંબર 30 7 વ્યક્તિના સર નિવેદન નોંધવામાં આવેલા છે. અહીંયા આગળ સાહેબ જે પેમેન્ટ કરવામાં આવતું હતું એ માત્ર હાલના અરજદાર આરોપી મારફતે કરવામાં આવતું. ચેકમાં એમની સહીથી, એટલે એમને સંપૂર્ણ ખબર હતી કે હું સહી કરું છું, પૈસા ક્યાં જાય છે, કોને આપવામાં આવે. જે કઈ આખી હોસ્પિટલનો એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જે કઈ પૈસાનો ખર્ચ થાય એ જે કોઈને ચૂકવવા ના હોય તો હાલના અરજદાર આરોપીની સહીથી ચૂકવવામાં આવતું હતું. અને પીએમ જેવા યોજના હેઠળ આજ દિન સાહેબ આ હોસ્પિટલ દ્વારા 16 કરોડ 64 લાખ રૂપિયા મેળવવામાં આવેલા છે. અને હાલના કાર્તિક પટેલની સહીથી હોસ્પિટલના તમામ નાણાકીય વ્યવહાર કરવામાં આવેલા છે. અરજદાર આરોપી હોસ્પિટલના ચેરમેન હતા. ચેરમેન ડાયરેક્ટર દ્વારા સીઓ તથા સીએ પાસે તેઓને યોજના મુજબના ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવતા હતા. એમને જે અનુકૂળ હોય ને એવા ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવવાનું સાહેબ તપાસમાં ખુલ્યું છે. ખોટવાળા નુકસાનમાં જતી હતી હોસ્પિટલ, એવા હમણાં કહેવાથી સાહેબ ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર થયેલા છે. આખો બનાવ સાહેબ 10/11/24 બન્યો. અહીંયા 11/11/24 એમના ત્યાં લાવવામાં આવ્યા પેશન્ટ, એમાંથી 2 પેશન્ટ ત્યાં તાત્કાલિક મૃત્યુ પામ્યા હતા. હા યસ સર, 4 કુલ તપાસ દરમિયાન સાહેબ આજ દિન સુધી 112 વ્યક્તિના મોત થયેલાની હકીકત ખુલી છે. સપ્ટેમ્બર 2021 થી ઓક્ટોબર 2024 દરમિયાન હોસ્પિટલ ખાતે 112 દર્દીઓ સારવાર દરમિયાન મરણ ગયેલા છે. એની સાહેબ તપાસ ચાલુ છે. અને 31/3/22 થી 11/11/24 દરમિયાન સાહેબ 3578 ક્લેમ કર્યા એમ. યસ સર, યસ સર. એટલે સાહેબ આ હકીકતો જોતા સાહેબ આખું પૂર્વ આયોજિત કાવતરું છે. સંપૂર્ણ હકીકત જોતા સાહેબ આરોપી નાસ્તા ફરે છે, કયા દેશમાં છે, ક્યાં છે, એ હકીકત સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ મૂકી નથી, ક્લીન હેન્ડે આવેલા નથી. એટલે સાહેબ ગુનાની ગંભીરતા જોતા સાહેબ જામીન અરજી રદ કરવા વિનંતી છે. હું નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ આ ડી લિસ્ટ અગાઉ જે રજૂ કર્યા હતા અનિલ શર્મા, સંતોષ કરણાણી, પ્રતિમા માનચંદ, રમેશ બારૈયાના સાહેબ જજમેન્ટ રજૂ કરું છું. I'll give by the procedure. And if it appeals to the sir, what I was submitting is that after this I have preferred an application for combining the FIRs that has been notarized from the place where I am right now. I can produce that copy also, which shows. I'll just mention, please, sir. Yes. So I'm not answering the. ના સાહેબ નથી ખરેખર એ સ્પેસિફિકલી સાહેબ એવું જુદું નહીં પડે ને. ટ્રાન્સફર વોરંટ નાસિકથી લાયા છે. અહીંયા 9/3/18 આવ્યો સાહેબ, ટ્રાન્સફર પછી પાછો ત્યાં જ પછી અહીંયા કસ્ટડીમાં જ છે. હા એની પછી જુદી કસ્ટડીમાં છે. custody. ત્યાં નાસિક ત્યાં ભલે ને રહે, અહીંયા બી કસ્ટડીમાં જ છે. અહીંયા કસ્ટડી. એટલે અહીંયાનો ડિટેન્શન પીરિયડ તો કન્ટિન્યુ થયો ને, હા એ એટલે એને 7 વર્ષ જેવું અંદર હા, કરી નાખ્યું છે. અને સજા કેટલી છે આમાં? જીપીઆઈડી માં 6 વર્ષ, 406, 420, 120 બી માં 7 વર્ષ. જીપીઆઈડી માં 6 વર્ષ વર્ષ, અને પેલામાં 7 વર્ષ, 7 વર્ષ. તમે લખીને ઓછામાં ઓછી 406, 420. 7 વર્ષ સુધી. તેમજ આ ગુનામાં 7 વર્ષથી ઓછી નહીં તેવી સજાની જોગવાઈ છે. આવું તમારા પીઆઈ કે છે એફિડેવિટ ઉપર, કઈ કલમમાં છે એવું? કયું સાહેબ કયું? 409, 406 ને 420 બે સેક્શન. 3 ને 7 વર્ષ છે, વધુ મહત્તમ જી જી સુધીની છે. હા મેં હવે કહ્યું તો આ યો ખોટું ગેરમાર્ગે દોરે છે. હવે આ પેલા બારોટ સાહેબ શીખવાડી ગયા ટેકનિકલ ભૂલું કાઢવી એમ. ના ના એવું નથી. આઈઓ ગમે તે લખે સાહેબ, કાયદો હોય જાચો. આયો ગમે તેમ લખે તેને ગમે તેમ ન ચલાવી લેવાય ને. અમે ગમે તેમ ઓર્ડર કરશું એને. ના ના સાહેબ, બોલાવો રાઠોડ સાહેબ ને. પણ મેં કહ્યું છે મેં તો કહ્યું 7 વર્ષથી ઓછી નહીં થઈ છે. ના પછી તમે એમ કે અમે કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું પણ કોર્ટ માની નહીં. 7 વર્ષથી ઓછી ન થાય આમાં એમ.
સદરકામની ફરિયાદ તમારે છે. આ કામદાર પાસે તો સાંભળેલી છે એટલે કોર્ટમાં બેઠા છે. કે આ કામદાર સાથે મરણ જનાર છે માનસી ઈના ઉર્ફે માનસી એ દીકરીને આ કામના બીજા અન્ય આરોપીઓ એમના પિતાને લીધા લઈ ગયા અને કેનાલમાં જઈ સત્યાવી પેલા ઘરે ફાંસો આપી અને અવસાન કર્યું. હવે આખી આ ફરિયાદની અંદર છે આ કામના અરજદાર આરોપીનો રોલ છે. કઈ દેશે આ કાગળ સાથે જો છે કે તમામના જવાબોની અંદર છે કે જે સાથે આપણી જોડે જે સાક્ષીઓમાં હતા ચાર્જશીટની અંદર કે ભરતભાઈ નરેશભાઈ અને આ કામમાં સાહેબ મરણ જનારની કાજલબેન સાહેબ એમના પણ જવાબ જોવામાં આવે અને એફઆઈઆર પણ જોવામાં આવે. તો આ કામના અરજદાર જ્યારે સાહેબ આ બાળકીનો સાહેબ આ જ્યારે દીકરીને એના બેન લઈ જવામાં આવ્યા એને બોલાવી ગાડીમાં બેસાડી ગાડીમાં સવારે લઈ ગયા બાધા કરવાનું કહી અને કાજલબેન ને બોલાયા એમના ફાધર અરવિંદભાઈ અને પછી ગજેન્દ્રસિંહ આ કામના આરોપી નંબર 2 છે કે બંને જણા અને સાથે ભરતભાઈ નરેશભાઈ એ 4 જણા બીજી ગાડીમાં આવે અને સાહેબ ગાડિયા રોડ ઉપર અંદર લઈ ગયા અને ત્યાં આગળ સાહેબ એને પેલા કેનાલમાં નાખી કેનાલમાંથી બહાર આવી ત્યારે પછી હાથ ખેંચીને સાહેબ થોડો ટૂંકો આપીને પછી ઘરે આવ્યા અને પછી એસ્ટેટ ખાતે આવ્યા. ત્યાર પછી સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીનો રોલ બતાવવામાં આવ્યો છે કે આ કામના અરજદાર આરોપી સ્મશાને ગયા હતા સાહેબ. સત્ય હકીકત સાહેબ એવી કે જ્યારે આ 5 તારીખે બનાવ બનવાની વાત થઈ કે જ્યારે આ દીકરીને લઈ જવામાં આવી ત્યારે આ કામના અરજદાર આરોપીના બાબતની કોઈ ખબર નહીં અને આ કામના અરજદાર આરોપી જે તે વખતે સાહેબ ત્યાં દાખલો સ્કૂલની અંદર સાહેબ મધ્યાહન ભોજનની અંદર સંચાલક હોવાના કારણે કે ત્યાં સ્કૂલમાં સાહેબ હતા સવારે એટલે આ લોકો સાહેબ આ દીકરીને લઈ નીકળ્યા એ પણ બાબતથી આ કામના અરજદાર આરોપીને ક્યાંય ખબર નથી સાહેબ. માત્ર સાહેબ કૌટુંબિક ભય હોવાના કારણે આ દીકરીના કાકા હોવાના કારણે આ કામના અરજદાર આરોપીને સાહેબ આ ગુનાની અંદર સાહેબ આરોપી તરીકે લેવામાં આવે. જે સાહેબ આ સેક્શન લગાડવામાં આવી સાહેબ જે 103 સાહેબ એ બાબતની સેક્શન સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપી પર સાહેબ લાગુ પડતી નથી. હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર કરી 23/180/2024. આનો સાથે રજૂ કરીશું. પોપટસિંહ ની છે ને પોપટસિંહ સાથે સાહેબ આની મૂકેલી છે બંને છે. એના અધ્યક્ષ યસ ત્યાંથી કેનાલ પરના બ્રિજોમાં પુલ પસાર કર્યા બાદ સ્વર્ગાપુરથી યુટર્ન કરી થોડી આગળ ગજલગઢ તેની ગાડી ઉભી કરી તેનું બચેથી થોડું વાગ્યું અને ભરતની ગાડી મારવા જતા વખત ચાલવા એ ગાડી બંધ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ ગજલગઢ અરવિંદસિંહ તેની સ્વિફ્ટ ગાડી પાસે જઈ ગાડીનો પાછળનો દરવાજો ખોલી ઈનાને ખેંચીને બહાર કાઢેલ અને કેનાલ પાસે લઈ ગઈ. તે દરમિયાન કાજલ અને તેનો બાળક ગાડીમાં બેસી રહેલા હતા
અને તે પછી ગજેન્દ્રસિંહ ત્યાંની ગાડી લોક કરી દીધી અને આ વખતે ભરત અને નરેશ બંને ગજેન્દ્રસિંહ ગાડી પાસે ઉભા હતા. એ વખતે ગજેન્દ્રસિંહ તથા અરવિંદસિંહ તે સાહેબ આ કામ આજે મરણ જનાર બાળકીના સાહેબ પિતા ગજેન્દ્રસિંહ સાહેબ એના મોટા બાપાના દીકરા ભેગા મળી હિનાને કેનાલમાં ધક્કો મારી દીધો. જે ભરત અને નરેશ જોઈ નતા એને કેનાલમાંથી બહાર કાઢીને ખેંચી. એ વખતે ગજેન્દ્રસિંહ દુષ્યંતથી ભરત તથા નરેશને ગાળો બોલેલી અને દૂર જતા રહ્યા. ત્યારબાદ અરવિંદસિંહ તથા ગજેન્દ્રસિંહ ભેગા મળી ગજેન્દ્રસિંહ હિનાને પકડી રાખેલ અને અરવિંદસિંહ દુપટ્ટા વડે ગળો ટૂંકોથી મારી નાખી. અને તે પછી હિનાને ઉચકીને અરવિંદસિંહ તથા ગજેન્દ્રસિંહ સાહેબ સ્વિફ્ટ ગાડીની અંદર પાછળની સીટમાં મૂકી દીધેલા સાહેબ. અને એ પછી સાહેબ એમને સ્વીપમાં ગાડીમાં મૂકી દીધા પછી હિનાની લાશ ત્યાં ત્રણેય જણા ખોળામાં સુરાઈ દીધેલ. કાજલ આગળની સીટમાં બેઠેલ હતી. જે ભરત અને નરેશ પણ સાહેબ ગાડીમાં બેઠા. ગજેન્દ્રસિંહ ત્યાંથી નીકળ્યા બાદ તેના શાળા ઉપેન્દ્રસિંહને ફોન કરી કાજલના રસ્તામાં ઉતારી દીધા. શાળાને સાહેબ ભરતની ફસાઈ ગયેલી ગાડી છોડવા લઈ જવા માટે કીધું. એમના ગામના 5 દેવડાના બસ સ્ટેન્ડ પાસે તેના મિત્ર અવિનાશને મોકલી ભરતની ગાડી અમને લેવડાવી દીધી. ત્યારબાદ ગજેન્દ્રસિંહનો ફોન બંધ થઈ ગયો. અરવિંદસિંહના ફોનથી પોપટસિંહ સાથે સતત સંપર્ક કરી ગજેન્દ્રસિંહ સમગ્ર હકીકતની તેઓને વાકેફ કર્યા હતા. વાકેફ આખી આ ફરિયાદની અંદર આ કામના અરજદાર આરોપીને સાહેબ ક્યાંય વાકેફ કર્યા હોય, આ કામના અરજદાર આરોપી સાહેબ આમની જોડે સાહેબ સંપર્કમાં હોય એવું ક્યાંય નહીં સાહેબ. જ્યાંથી બનવાની શરૂઆત થઈ, બનાવ બનવાની શરૂઆત થઈ, ઘરેથી હિનાને લઈ નીકળ્યા તાજા કરવા માટે સ્વિફ્ટ ગાડીની અંદર ગજેન્દ્રસિંહ, અરવિંદરસિંહ અને બીજા 2 માણસો બીજી ગાડી લઈને આવ્યા. એમની બીજી દીકરી છે કાજલ અને એમ લઈ ગયા. આખા બનાવની અંદર સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીનો સાહેબ ક્યાંય ખબર નહીં અને ક્યાંય કોન્ટેક્ટ બની છે. માત્ર સાહેબ અમારી એફઆઈઆર ની અંદર આ અરજદાર આરોપીનો રોલ એટલો જ બતાડવામાં આવ્યો કે જ્યારે એની લાશને લઈને આવ્યા એસ્ટેટ ખાતે લાયા અને ત્યારબાદ સ્મશાને જવાનું થયું ત્યારે જે લાકડાની ડાલ હતી ગાડી એ લાકડામાં ગાડીમાં પછી બીજી ગાડી નાની ગાડીની અંદર આ નટવરસિંહ ગયા સ્મશાને. તો સાહેબ કુટુંબી હોવાના કારણે સાહેબ જ્યારે જાણ કરી ત્યાં કીધું કે આ પરિસ્થિતિ આવી બની છે અને સ્મશાને જાવ ત્યારે સાહેબ માત્ર ને માત્ર સાહેબ સ્મશાને જવા પૂરતો રોલ એમનો સાહેબ આવે છે. આ દીકરીને મારી નાખવા માટે તેના માર્ગનું કારણ બનવા માટે સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપી ક્યાં આવી એની પર સાહેબ બીજી સેક્શન લગાડવામાં આવી છે સાહેબ 102A એ પણ સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપી પર લાગુ પડતી નથી સાહેબ. કદાચ માની લો સાહેબ કોઈ પુરાવાનો નાશ કર્યો નથી છતાં પણ સાહેબ માની લેવામાં આવે તો આ કામના અરજદાર આરોપીઓ માત્ર માત્ર 238 એ સાહેબ આના પુરાવાનો નાશ એમણે કર્યો નથી, ખાલી સ્મશાને ગયા તો માત્ર સાહેબ એ સેક્શન લાગે તો 7 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. અને સાહેબ આ કામની અંદર સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે. પુરાવાના સાહેબ છેડા થયા નથી સાહેબ. અને ચાર્જશીટની અંદર સાહેબ આપ જોવો સાહેબ કે જે તાજના સાક્ષી છે, નજરે જોનાર સાક્ષીઓ છે, જે હાજરીમાં હતા એ લોકોએ એમના જવાબમાં લખાયું છે કે બનાવ બન્યા ત્યારથી આ કામના અરજદાર આરોપી ક્યાંય હાજર નથી સાહેબ. જે કાજલબેન છે તે ગાડીમાં બેસી ગયા એ પોતે બી કહે છે કે ભાઈ મને મારા પિતાએ ફોન કર્યો, મારા એના પતિને ફોન કર્યો જમીન અને એમણે કીધું કે તમે કાજલને મોકલો. કાજલને ક્રિયા આવી એ ગાડીમાં બેસી ગઈ. હીરાની સાથે ગાડીમાંથી વાતચીત કરતા ગયા. ગજેન્દ્રસિંહ ગાડીમાં, અરવિંદસિંહ ગાડીમાં, આગળ બીજી ગાડીમાં બે આખી જે સ્ટોરી એ કહે છે એની અંદર બી સાહેબ આ કામના અરજદાર ક્યાંય છે એવું સાહેબ સાક્ષી કાજલબેન બી ક્યાંય નથી કહેતા. એવી જ રીતે ત્યાં આગળ જે ભરતભાઈ ચુનારા, નરેશભાઈ ચુનારા છે, 2 બીજા વ્યક્તિને બોલાવવામાં હતા આમાં સાહેબ સાક્ષી બનાવવામાં આવે છે. એમના પણ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ક્યાંય સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીએ કોઈ પણ બાબતનો આને મારવા માટે કે મરણ જવા માટે કોઈ પણ જાતનો સાથ સહકાર આપ્યો હોય એવું ક્યાંય સાહેબ એમની નિવેદનમાં નથી. આમાં સાહેબ એફિડેવિટ પ્રમાણે સાહેબ પેરા નંબર 4 માં જણાવ્યું આ કામના અરજદાર આરોપી આ કામે મરણ જનારની લાશનો નિકાલ કરવા લાકડા ભરેલ પિકઅપ ડાલામાં 6 આરોપીઓ સાથે સ્મશાનમાં ચિતા તૈયાર કરવા સાથે ગયેલા હોવાનું
સાહેબ વિજય ભરત ગણેશ બહાદુર ના હોય એમના નિવેદનમાં જણાવ્યું. તો સાહેબ માત્ર સ્મશાને જવાથી એની ચિતા તૈયાર કરવા બાબતની અંદર આ કામના અરજદાર આરોપીનો સાહેબ ગુનાહિત કાવતરાની અંદર સાહેબ રોલ ક્યાં આવે છે, ક્યાં ગ્રંથ છે? અને સાહેબ પોતાની કુટુંબની દીકરી છે સાહેબ, એક રોય કહેવાય એને. અને જ્યારે સાહેબ બોલાચાલી ના પણ હોય છતાં પણ સાહેબ કુટુંબની જ્યારે વાત આવે, જ્યારે સ્મશાનની વાત આવે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ સાહેબ એને જવું પડે અને કુટુંબના નાતે સાહેબ, કાકાના નાતે સાહેબ સ્મશાને ગયા ત્યારે ખબર પડી કે આ બનાવ બન્યો છે. ત્યાં સુધી આપણે કોઈ ખબર નહીં કે આવી રીતે સાહેબ એને લઈ જવામાં આવી છે, મારવામાં આવ્યો, કાવત ઉગાડ્યું છે એવું સાહેબ ક્યાંય સાહેબ નહીં. અને સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીના સાહેબ પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ ગયા બાદ સાહેબ 10 દિવસ એની ગોતી રાખી સાહેબ જબરદસ્તી સાહેબ એમની પાસેથી ટ્રીટમેન્ટોમાં લેવડાવવામાં આવ્યા છે. આમાં મહેતા સાહેબ પછી પુરાવાનો વિષય તો સાહેબ પોલીસ સ્ટેશનની હાજરીમાં સાહેબ એના જે પુરાવાની સાહેબ કોઈ સ્ટેટમેન્ટની કોઈ કિંમત નહીં. આ કામે સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે સાહેબ. અને સાહેબ અગાઉ ચાર્જશીટ પહેલા નામંજૂર કરી હોય એટલે સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીની નામંજૂર કરવી જોઈએ એવું નથી. એવું નથી. એવું ના હોવું જોઈએ. એમાં સાહેબ એ બાબતમાં પેરિટી સાહેબ ના લાગુ કરી શકાય. એમાં ક્યાં પેરિટી? એટલા માટે કે ઘણા જો અગાઉ છોડતા હોય તો નથી બી છોડતા હોય, ના છોડે છોડે પણ છે સાહેબ નામદાર કોર્ટ. એટલે અગાઉ નામંજૂર કરી હોય એટલે નામંજૂર કરીએ તો ખાલી નામંજૂર નામંજૂર કરવી જોઈએ નહીં સાહેબ. એટલે નામંજૂરની પેરિટી ન લગાડવી જોઈએ. ના લગાડવી જોઈએ. પણ એવું છે એવું કે તો છોડી શકાય એવું નથી. થોડી પણ નામંજૂર કરીએ તો બીજા નામંજૂર અને સાહેબ તમામ પુરાવા સાહેબ તપાસી ગયા છે, તમામ વિટનેસ બધા સાહેબ પૂરા ક્યાં તપાસાઈ ગયા છે? હે? પુરાવા ક્યાં તપાસાઈ ગયા છે? તો ચાર્જશીટની અંદર સાહેબ જે પુરાવા છે પોલીસ લેવાના હોય બધા સાહેબ તપાસ બધી થઈ ગઈ. તપાસ પૂરી. તપાસ બધી પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે કોઈ સ્ટેટમેન્ટો લેવાના નથી સાહેબ. આ કામના અરજદાર આરોપીને છોડે તો સાહેબ કોઈ પુરાવા સાથે છેડા કરી શકે કે એમ નથી કે સાહેબ સાક્ષીનો છોડે તેમ નથી. નિવેદનો બધાના સાહેબ વારંવાર બોલાય છે પોલીસે લીધેલા. જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો સાહેબ નામદાર કોર્ટ જે પણ શરતો ફરમાવે એનું પાલન કરવા તૈયાર છે સાહેબ. પોલીસે એની એફિડેવિટ કેવું જણાવ્યું સાહેબ, એ ગામની અંદર રહ્યા છે, એ ગામની અંદર છોડવામાં આવે તો દાબ ધમક્યા પછી નામદાર કોર્ટ સાહેબ હુકમ કરે કે ગામમાં નહીં જવાનું છે, ટ્રાયલ ચાલે ત્યાં સુધી અમે નહીં જઈએ. એવી કન્ડિશન મૂકે છે. યસ. લોકલ રહેવાસી છે સાહેબ નાસવાથી જઈએ તેમ છે સાહેબ. આ કામના જે ગંભીર પ્રકારની ચાલુ જ જે રાખશે. સેક્શન લગાડવામાં આવી યસ. આમાં લાગુ પડે છે. બોલું હા મેં પેલી છે હાલના અરજદારનો સાહેબ સીધોરો લેવો કહું તો સાહેબ ચાર્જશીટ પહેલા આફ્ટર ચાર્જશીટ ધેર ઇઝ નો ન્યુ ગ્રાઉન્ડ. પણ એવું ફોર્સફુલ નથી કે ન અગાઉ કર્યું એટલે પછી રિજેક્ટેડ કર્યું એવું. ના એવું નહીં, એવું મેં પણ નથી. અગાઉ રિજેક્ટ કરી છે મેરિટ ઉપર. એટલે એ પછીનું ગ્રાઉન્ડ હોવું જોઈએ સાહેબ, નવું કોઈ ગ્રાઉન્ડ હોવું જોઈએ રિજેક્શન પછી. તો આમનો શું રોલ આવે છે? આમનો રોલ સાહેબ 4 અને 5 જે છે ને સાહેબ એ બહાદુરસિંહ ના પિકઅપ ડાલામાં લાકડા લઈ તમામ આરોપીઓ પિકઅપ ડાલામાં બેસી મરણ જનાર હિનાબેનની લાશ પિકઅપ ડાલામાં મૂકી રાતના અંધારામાં ચોરી છુપીથી હિનાબેનનો લાશ બાકરોલ ગામના સ્મશાનમાં ડીઝલ છાંટી સળગાવી દીધી પુરાવાનો નાશ કર્યો. એટલે સાહેબ જ્યારે લાશ આવી ત્યારે એને ખબર છે કે આ લોકો જ લઈને આવ્યા લાશ, અને લાશની જે પરિસ્થિતિ જોયેલી છે તો સાહેબ સામાન્ય નાગરિક તરીકે સાહેબ રાતે ક્યાં બાળવાની છે? એ પોલીસને જાણ કરીએ ક્યાં વાત નેચરલ ડેથ તો હતું નહીં કોઈ. પરંતુ એમને ખબર છે, એમને વાત થઈ, એ બધી જ 4 જણા લાશ લઈને આવ્યા, એ પહેલા લાકડા બાકડા બધી તૈયારી કરવા ચોરી છુપી હતી, રાત્રે આખો લાશ સળગાવી દીધી સાહેબ. એટલે સાહેબ બનાવની બધી જ ખબર છે, બધી જ જાણ છે એમને જયારે આ બધી વ્યવસ્થા કરી ત્યારે. એટલે જાણ નથી ખાલી સ્મશાનમાં જાણે ખબર વગર પેલી મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને ગયા એવું નથી.
એવિડન્સ ડિસ્ટ્રોય નો હાજી એવિડન્સ એવિડન્સમાં સાહેબ 7 જણાના 183 ના નિવેદન છે. એમાં કાજલબેન જે કરી રહ્યા છે એ કાજલબેન નું નિવેદન છે, બહાદુરસિંહ નું નિવેદન છે, ભરતસિંહ ચુનારાનું નિવેદન છે, નરેશભાઈનું. આ બધાના નિવેદન જે કાજલબેન તો ત્યાં હાજર હતી ફર્સ્ટ ટુ લાસ્ટ સુધી. આ બહાદુરસિંહ પછી રામાભાઈ, આ ભરતભાઈ, રામાભાઈ, નરેશભાઈ, આ બધા સ્મશાને શું કાર્યવાહી થઈ એના નિવેદન છે. એમના જ નિવેદન 183 ના નિવેદન છે. 4 આરોપી વિરુદ્ધનું ચાર્જશીટ થયું સાહેબ. હજી એક આરોપી પકડવાનો બાકી છે સાહેબ. સાહેબ વિજયભાઈ મારફતે લાશ સળગાવવા માટે કેરબામાં ડીઝલ મંગાવેલું અને એ સાહેબ વિજયભાઈના નિવેદનમાં સાહેબ આમનું જે લોકેશન છે હાજી એ વડોદરા જિલ્લાના જરોદ તાલુકામાં આવે છે. ઇન્સિડન્ટ 2 પાર્ટમાં છે. એક કેનાલ પાસે, ના પેલા એ કેનાલ વાળા પાર્ટમાં નહીં આવતું. એમાં રૂલ નથી. નહીં. સેકન્ડ પાર્ટમાં એમનું સેકન્ડ પાર્ટમાં જ્યારે આ લોકો ગામમાં આવે ને પછી પછી જે એમને લાકડાની વ્યવસ્થા કરી છે. કે તમે ફરિયાદમાં લખ્યું છે કે આ 5 જણાના મોબાઈલ એનાલિસિસ કરતા નર્મદા કેનાલ ઉપર એમ કે મળી આવે છે. FIR પેજ નંબર 5 જોઈ લો. એટલે સાહેબ એમાં એવું છે પછી પાછું એવું લખ્યું છે કે આ લોકોનું અંતિમ ક્રિયા કરેલ ત્યાં બાકરોલ ખાતે હાજરી મળે. હાજી પણ પેલો હું વાંચું સાહેબ એફિડેવિટ નું જ વાક્ય વાંચું, એકદમ શોર્ટ થઈ જશે. આરોપી નંબર 1, 2 ના બંને સાહેબોને ધમકાવી છેલ્લી લાસ્ટ લાઈન છે મારા પેજ નંબર 6 પેરામાં. પેજ નંબર 6 પેરો છે સાહેબ. લાસ્ટ લાઈન 6 નંબર પેરેગ્રાફ મળે છે. તમે છેલ્લી લાઈન છે એમાં એમનું આરોપી નંબર 4 છે સાહેબ. એની આગળની લીટીથી હું વાંચું છું. આરોપી નંબર 1 ને મરણ જનાર હિનાને પહેરાવેલો દુપટ્ટે ટૂંપો આપી દે તેણીનું મોત નિપજાવી મરણ જનારની લાશ નિકાલ કરવા સારું બાકરોલ ખાતે લાવવા રસ્તામાંથી આરોપી ગજેન્દ્રસિંહ અને તેના પિતા પોપટસિંહ અને સંપર્ક કરતા આરોપી નંબર 3 ના આરોપી નંબર 4 એટલે હાલના અરજદાર અને 5 ના જણાવેલ કે ગજેન્દ્ર અને અરવિંદની યોજના મુજબ હિનાનું કાસળ કાઢી નાખેલ છે એટલે હી નોઝ સાહેબ. અને આપણે લાશનો નિકાલ કરવા સારું બાકરોલ જવાનું છે. આ દરમિયાન પછી નીચે આવી જાય સાહેબ રોડ છેલ્લી 4 લીટી 4 અને 5 ના સાહેબ બહાદુરસિંહના પિકઅપના ડાલામાં તમામ લાકડા લઈ તમામ આરોપીઓના પિકઅપ ડાલામાં બેસાડી મરણ જનારની હિનાના લાશ ડાલામાં મૂકી રાત્રિના અંધારામાં ચોરી છુપી. આ એનો રોલ છે સાહેબ. એટલે સાહેબ જ્યાંથી બનાવ પૂરો બન્યો ત્યાંથી બધી જ ખબર છે ને કેવી રીતે મારીએ. સાહેબ જે બનાવ એમની વાત કેવું કે છે બનાવ ત્યારથી નોલેજમાં તો સાહેબ બનાવ ત્યારથી નોલેજમાં તો નહીં. 5 તારીખે સાહેબ એ જે ફ્રોડની વાત 5 તારીખે સાહેબ આ કામ ના હતા આકડો સાહેબ જે ગામની અંદર સાહેબ જે સ્કૂલની અંદર સાહેબ મધ્યાહન ભોજનનું સાહેબ જે કામ ચાલુ તેના સંચાલક હોવાના કારણે એ 5 તારીખે સાહેબ જ્યારે એની કે ત્યારથી સવારથી 7 સુધી સાહેબ એ ત્યાં એની સ્કૂલમાં છે સાહેબ સ્કૂલના સીસી ફૂટેજ પણ સાહેબ જો પોલીસ મંગાવવામાં તો ત્યાં એમની હાજરી ત્યાં છે એ ત્યાંથી ક્યાંય ગયા નથી અને આમના સંપર્કમાં આવ્યા નથી. ખાલી એફિડેવિટની અંદર મારો રોલ સાહેબ ગંભીર બતાડવા માટે તેને ખાલી એટલું લખવામાં આવ્યું કે ભાઈ કાસળ કાઢી નાખ્યું સાહેબ. શું કાસળ કાઢી નાખ્યું અમને ખબર જ નથી સાહેબ. મરણ જનાર ગયા છે સાહેબ એનું દુઃખ 100% છે સાહેબ. અમારી પત્રી બી ગઈ છે, ઘરની દીકરી ગઈ છે સાહેબ 100% દુઃખ છે. પણ સાહેબ એમાં આ કાસળ કાઢવા માટે આ કામના અરજદાર આરોપીનો કહેવું નથી.
એના આ પિતાજીને કામ લીધો દાદા છે. આપીને કહેવું ખાલી માર્ગદર્શક શાસન કાર્ય રોલ બતાવ્યો છે એમાં. પાસપોર્ટ આપના અમદાવાદ સાહેબ પાસે છે. ત્યાં હાઈકોર્ટમાં તો પેન્ડિંગ છે અપીલ. અપીલ તો એડમિટ થઈ ગઈ છે. અપીલ અમે કરેલી છે. અપીલ અમે ફાઇલ કરી દીધી છે. એ તો સાહેબ જે દિવસે મેં બેલ લીધા હતા ને એ તો હા એનો order લીધા. હા. 5 નંબરથી બીજા જે આરોપીનો આપ સાહેબે રિલીઝ કરી આપ્યો ને તમે એનો order. Annexure 3, page number 5. Annexure 3, page number 5. શાંતિ સાહેબ એમને ફોરેન ત્યાં જવાની પરમિશન આપી હાઈકોર્ટે. હા જી રિંગ ફેન. કઈ જરૂર કારણ કે હવે અપીલ થઈ ગઈ છે એટલે જી સર.